Hi everyone, once again welcome to the guidance and counseling class. I hope all of you are fine. Today I'm taking the class of guidance services. In the previous videos we were discussed about the differences between individual guidance and group guidance. When you are organizing guidance program at secondary school level or college level, what are the services you have to provide through that particular guidance committee or through that guidance program. Today we are going to discuss those guidance services before going to know about more detail about the counseling service. So that's why I am taking today guidance services. Okay, that is an introduction. What are actually the services? When you are organizing guidance program at the secondary school level or college level, you must provide different services through that program or through the guidance committee. How to form guidance committee? In the second unit, we will discuss about in detail about how to form a guidance committee at school level as well as in the college level. Okay, this is an introduction about guidance services. Students of the present day are faced with a number of problems during the various styles of school life. Yes, of course, various problems. As earlier I have explained about different types of problems, educational problems, vocational problems, personal problems, isn't it? These problems may be related to the personal, behavioral, educational or vocational or personality factors. Enabling students to overcome these problems and become self-reliant in future is one of the major aims of the guidance program. Yes, of course, to overcome these problems, we are going to assist at school level or in a college level. Thus, that process is said to be a guidance program. However, one is also aware that the implementation of guidance program is the prevailing schools is hardly noticeable. Yes, this situation still persists in spite of various recommendations being made by the government since the last few decades. Yes, of course, we are having a government setup and every district also one of the guidance cell and employment cell we are having at district level, and as well as guidance and counseling centers at each state we are having. But even though the directions and guidelines from the government, the every school lagging behind in organizing the suitable and appropriate way guidance programs. So that is the situation what we are facing today at every school. So one of the likely causes for the non-implementation of this program is largely due to the lack of adequate knowledge among the required or concerned staff. Yes, why they are lagging behind in organizing guidance program means this is one of the reason that they are unaware of that one, and of course they are having a very less knowledge about how to organize guidance program and theoretical background of the guidance as well as counseling. Regarding the planning and organization of the guidance program in the schools, yes, everybody having a very less knowledge and information and awareness about organization and planning and theoretical background of the guidance program. That's why they are lagging behind. This is one of the major reason it's not possible to provide adequate type of guidance process. Concept of guidance services. A school guidance service constitutes a cluster of activities which enable the students to overcome their educational, vocational, personal or social problems that they face during the different phases of development. It forms an integral part of the school education and is non-instructional in nature. Yes, of course, this is a thing I have given already in the previous videos. They are having so many problems with different aspects, educationally, vocationally, personally and other adjustment problems also at every phase of their development, maybe at the primary level or secondary, or when they are coming to the +2 level also. Whenever it comes to the developmental stages also, they are having their own characteristics, and also with related to deal with such characteristics, they are having their own problems. So this is guidance has to be the integral part of the all the activities comes under that particular school. It is also a major part of that one, but we are not organizing in that way, isn't it? Every school required that type of integral part of the guidance program. Guidance program consists of various services.
guidance service as defined by Smith in the year 1957 as follows. According to the Smith, what is actually the service? The guidance process consists of group of services to individuals to assist them in securing the knowledge and skills needed in making adequate choices, plans, and interpretations essential to satisfactory adjustments in a variety of areas. Yes, so the guidance, it is a process definitely. When you are organizing guidance committee, through that committee you have to provide a guidance services in a varieties of services. Through service, what you have to do, or what are those services? That is the first thing, is that you have to provide each and every individual in a school or a college the knowledge about a world, knowledge about a different openings, knowledge about the different types of job occupations, etc. And of course skills, knowledge, and developing, helping in with related to the different types of skills. So they need it in making adequate choices, maybe with regarding to the educational institutions, or with related to the occupations they are going to make a choice suitable according to their own abilities and capabilities. And for those things they have to plan. That is very important, isn't it? So when they are going to become a some other person, they want to become a scientist and a businessman, or a equipped agriculturist, like that. So they are not going to become a one day. So it's not possible to become in one day. So there is a process and it takes time. After getting a certain type of qualifications and skills developing, later they will become. For that purpose, early stage, if they are provided a suitable information and awareness, knowledge, everything, the students can make better choices in their life. And also adjustments, very important. Adjustment is also one of the key elements, so that they have to adjust with the different circumstances. The adjustment with themselves, along with the school, college, and adjustment with the a particular job also. That is very important, isn't it? So through the services you can provide all those things, those activities, those programs are collectively called as a guidance services. Guidance services are nothing but so the cluster of activities or group of activities we are undertaking through the guidance committee, or undertaking under the guidance program at a school or a college level. So those are nothing but a guidance services. A school guidance program largely consists of 6 services. Some of the educationists given so their own list of guidance services, maybe one or other way they will overlap. So some of the experts they were given so the 8, 10, 7 like that. So but I am going to quote for you people very important guidance services you can organize through the guidance committee. So those are like this. The first one, it is orientation service, counseling service, pupil inventory, occupational information, placement service, and follow-up services. Each of these services are distinct due to their specific function. Yes, every service is going to be deal with a particular area. So that's why they are very important in their own way. Okay, let's discuss one by one all these services. Today I am going to take only the 3 services. One is orientation, pupil inventory, and occupational services. So let's discuss one by one what are these and how they are going to function under the guidance program. The first one, it is orientation service. So through the guidance committee, this is you have to provide. This is a very important service we have to organize and we have to provide in every school, but it is neglected part, I think, maybe in schools, every institutions, but that is the thing. But ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಚಯ. ಏನನ್ನು ಪರಿಚಯೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್, ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್, isn't it? What are the things come new way, so that when they are facing all those things, definitely they have to be
ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಅನದರ್, ದೇ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ accept and adjust to the new surrounding. This also occurs in the case of those students who either move from school to college or school to the work situation, isn't it? So whenever new circumstances comes, maybe primary to the secondary, secondary to plus 2 level, or plus 2 level to the higher education, or either otherwise when the students move to the any particular type of jobs or occupation. So there also they required orientation or introduction about that whole thing. So they required, that is nothing but orientation. An entry into a non-familiar or a new situation may likely lead to certain adjustment problems among the students. To overcome these obstacles, the orientation services are organized, especially to familiarize the students with the new surroundings and thereby adopt themselves and make necessary adjustments. Hence, it is always advisable to begin any educational course or program with an orientation activity. Yes, of course. When the students are coming from primary to the secondary school level, they require, because the secondary school, so it is a little bit having a different types of subjects, and methodology also going to change, and the way of understanding and perceiving the different subject from the student side also varies. With regarding to these aspects, they require orientation at the beginning of the course or a commencement of the secondary school level. In the same way, when they are entering into the plus 2 level as well as degree level. But our educational institutions, we are not orienting the students. But ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, and every faculty of our college oriented about a particular program what we are going to take along with the 4th semester, isn't it? That is an orientation service actually. Yes, we have to give all those things. Some of the objectives of the orientation service are, orientation service means it is an introduction program about a course, about a situation, about a new job, isn't it? Whenever it comes new things, we have to orient to the student, we have to introduce about all those things. That is an orientation service. So yes, in every educational institution it is required. So the objectives of the orientation service like this: develop awareness regarding the rules and regulations, functioning pattern and available infrastructure and physical facilities in the school or institution or workplace. Yes, it is very important. So orientation programs we have to conduct at the beginning of the academic year as well as when they are coming to the that new academic year. You can go with the every academic year, or when they are coming to your school or college, at that time also beginning of that course, secondary school course or PU course, or you can take diploma course, like that beginning of the course also you can organize. During that period you have to give awareness about the rules and regulations. This is the first and foremost important thing about orientation service. Everybody has to be understand very clearly about, they should get aware about the rules and regulations of the college, school and that particular institution. This is most important. Why? Because if the students are not aware about those things, so they will get irritating or frustrating sometimes if you keep on telling punishments and so many other things. Alva punishment kodantadagirbodu, so many other things with regarding to the uniform, with regarding to the homework and methodology of teaching. So all those things, it's very, with regarding to the discipline of the students, very important. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, we can observe every school having their own rules and regulations. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಶಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿ ಎಡ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿ ಎಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ರಾದರ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಥೆರಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಸಿಗೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಬಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಿಗಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗಿದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next one, it is acquaint the students with the concerned staff and also the student body. Yes, it is very important. ಯಾರು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕು. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಂತ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ವೀಕ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಅಕ್ವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋ ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, develop favorable attitudes among the students both towards the school and the staff. Very important. When you are giving complete information about your schools and regulations, school rules and regulations, functioning pattern, evaluation procedure, instructional way of how you are academically taking curricular as well as co-curricular activities, how you are moving, all those things keeping in the mind. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದು ಫೇವರಬಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ದೇ ವಿಲ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿದ್ರೂ ಕೂಡ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? So that is the thing, isn't it? The activities are to be organized based on the age group of the students and the availability of the resources. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. You have to think about whether you are going to organize orientation activities for secondary school level or a college level, so etc. That is the most important thing. So the activities can be broadly classified as pre-admission orientation and post-admission orientation. So how you are going to introduce about your school, college, so you can divide in a 2 phases, maybe like this: pre-admission orientation and post-admission orientation. Pre-admission orientation is before the admission. The process has been started like that. They wanted to get admit in your school or a college. When they are planning that time, during that period you can provide orientation. Okay,
So the two phases you can organize your orientation activities. That is one pre-admission orientation. This is one of the service which is lacking in our school. Yes, of course. It helps to acquaint students with the institution, its tradition, purpose, its rules and regulations, curricula, extracurricular activities, the staff and the student body. So ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಸೇರಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು, ಇನ್ಯಾರೋ ಓದಿದ್ದು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಸ್ಟಾಫ್ ಹೇಗಿದೆ, ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್, ದ ಸ್ಕೂಲ್, ವೆದರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, everything it is going to be orient. That is called as pre-admission orientation. Some of the suggested activities could be like that: visit to the school along with the staff or a parent. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So the next one, arranging conferences and talks with the parents, since they also play a major role. Yes, ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸಮ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು, all these procedure you can explain in detail to the parents also. Next, issuing handbooks or pamphlets giving information about the school or its courses and activities. So handbooks, pamphlets ಟೈಪಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ವೇಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ವೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದು, ಅದೇ ಥರ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯವ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ PO colleges also. Next, arranging exhibitions to expose them to the activities that students are undertaking. Through the exhibitions also you can give awareness about your school function also. These are some activities you can organize through the orientation program. That is nothing but orientation activities. So then what you can do after that, getting admission, that is the second phase of orientation, that is post admission orientation. This service can be provided throughout the year. It helps the teacher in determining the abilities of students and thereby adopt their teaching styles and activities according to the student needs. Post admission orientation is very important, I think. Post admission ಆದ ತಕ್ಷಣ when you have to give, so two types you can classify here: throughout the academic year as well as when you are commencing the beginning of the academic year also. Throughout the academic year as well as beginning of the course or beginning of the academic year commencement, you have to orient completely about your school or a college. Completely means you can quote here some things like that: your staff members, how you are starting your courses, number of subjects, what type of the optional subjects they are going to take, and competitions, how you are organizing co-curricular activities and other extra, if you are providing training with related to the sports and facilities, if you are having computer facilities, how they can take the benefit of all those things. So you can orient at the beginning of the academic year or course, then it helps to plan out their learning process, then they will achieve up to the mark. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಪರಿಚಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಟ್ಟೆ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಸೊ ದ ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು.
ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ತುಂಬ ದಿನ ಓದ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಅದರದ್ದೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ದ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಫೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, so many other co-curricular activities, or how to understand with related to the particular subjects. ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ post admission orientation. In 2 slots you can provide a suitable orientation to the students. Okay, so this is about orientation service. Everybody has to be provided. Okay, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಓರಿಯೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ you have to provide, that is pupil inventory service. What it is, let's see. Pupil inventory means pupil invention. So with related to the pupil, you have to collect the detailed information. Okay, apart from knowing the general characteristics of the students, general characteristics, you know, their father, mother, that is a basic information about the students, isn't it? It is also very essential to identify the specific abilities predominant among the students ಬಿಫೋರ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಅಸೆಸ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಕ್ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, one cannot determine what to do expect from them and what they are capable of doing. Yes, unless of providing so many other informations and counseling service or occasional guidance, better you should understand clearly about each and every student. That is most important. What type of the general students you are having in your class, in your school, that is most important, along with their own details. Our aptitudes ಆಗಿರ್ಬೋದು, inborn qualities or capabilities, what they are having, their interest, what they want to become, what are their interest of areas to do or perform. So like this we have to get in information. Okay, one cannot determine what they expect from them and what they are capable of doing. The various aspects that has to be assessed before one guides. Yes, so before going to guide or counsel each and every student, you should assess or you should get acquainted with the use information about with related to the all aspects of the pupil information. Yes, that is most important. Aptitude, like this you can get an information about their aptitude, achievement. You can administer aptitude test, achievement test, and you can find out their different capabilities, achievements, like academic achievements, other than also co-curricular achievements, interest, attitude, socio-economic status, very important. You can guide also with regarding to this one, socio-economic status, family background, etc. The pupil inventory service helps in the recording and maintaining of these data. The service has to be collect the data and has to be preserve the data and use that data whenever it is necessary. That is very important at the school level or at college level. Okay, these records can be prepared by the collaborative effort of the teacher, counselor and career teacher through the various techniques. Yes, through the pupil inventory service is the service where we are going to collect the data through the different techniques and we have to preserve or maintain those data. That is nothing but pupil inventory service. How do you collect those informations or data from each and every student? Yes, of course you can take the help of the teacher, counselor,
career teacher, isn't it? So it is because it is a collective work. Collaboratively you have to collect. It's not possible like that here. So with related to the students learning process, how he is interacting in a classroom, you can collect from the different subject teachers. Otherwise it is not possible, isn't it? Oh, yes, of course. So through the various techniques I have mentioned here, because various techniques means the techniques of collection of a data classified into testing devices and non-testing devices. These can be discussed in the next upcoming videos in the third unit. I am not taking in detail here. Yes, the testing techniques are the verbal test, non-verbal test, performance test. These are IQ tests, what we can say. Generally, verbal, non-verbal performance tests are the types of the IQ tests, intelligence tests. Projective techniques, personality tests. These tests must be administered by the counselor or any professionalized personnel. These are the some techniques of the data collection regarding an individual. So you can use so many different varieties of tools and techniques are there. So appropriately you have to use to collect the data and preserve those data whenever it is necessary for the guidance purpose and counseling purpose. You can use the data. However, assistance from a teacher is must for maintaining the records of students by using some of these techniques. Yes, a teacher could give details of certain behavior of students by observing them in the classroom situations and making their records. These incidents should be accumulated in the form of anecdotal record. Observation is one of the technique. Anecdotal records also act as one of the technique to collect the information regarding an individual. You can use variety. So student or pupil inventory service is the service where we have to collect the information or data about each and every student with the different techniques and with the help of other personally in a school, and also maintaining all those information. That is nothing but pupil inventory service. This is also going to be very useful. So when you are having a use collection of the information, then you can analyze the students in a better way so that it is possible to provide a relevant and adequate guidance as well as counseling to the students to make his own choices in their with related to the future. Okay. So next move on to the objectives of the pupil inventory service. So these are the following objectives: to identify the various abilities of the students by administration of various tests. Just now I told, yes, you can identify the abilities. So what they are having inborn abilities or aptitudes like that. You can find out very thinking aptitude, whether they are mathematics, scholastic aptitude with related to the reasoning aptitude, idre mathematics channagidare anta, language aptitude, like that you can find out, isn't it? Maintain various records and consent to each student and to update them periodically. This is also important. Once if you are collected information, it's not like that kept like that. So maintain the same thing. So whenever it is necessary, you should update those information periodically. That is most important. This is the second objective, collection as well as maintenance of all those records. The type of data generally collected are personal, family data, psychological data, achievement, health data, etc. This obtained data helps a counselor and career teacher in their counseling process and career guidance program respectively. Yes, later what you are providing through the guidance program, so that is going to be useful. Unless of the students inventory, it is not possible. These are the objectives of pupil inventory service. Next move on to the another third one. It is occupational information service. So the occupation means getting jobs, getting work. That is nothing but occupational information ಸರ್ವಿಸ್, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್. Isn't it? Based on those collected information, you should provide a suitable occupational information that comes later. This is a service which can be provided by the integrated effort of a teacher, counselor and a career teacher. Yes, everybody has to be play their own roles. Roles of all these peoples you will discuss in the second unit. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. The main objective of the service is to provide the students information about the educational opportunities in various levels, related training programs conducted and occupations available.
Yes, occupational information service is an information has to be provided so with related to the educational opportunities in various levels. ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ SLC ಆಫ್ಟರ್ SSLC ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾತು SLC ಆದಮೇಲೆ PUC ನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ BA BSc, ಅದಾದಮೇಲೆ B.Ed ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ MA. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾತ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆವಾಗ ಜಾಬಿಗೆ ಕರೆದಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು. SLC ಆದಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ, PUCಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ, ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಬ್ ಸಿಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿ ಆರ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು, SLCನಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So next, this helps the students to be aware of options open to them with respect to the particular course or subject in any of the above areas. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಬೇಕಿಷ್ಟ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂಗೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಸುಲಭ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೀಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So what actually teaching, the clear meaning of a definition of a teaching, and it is more than that, not just dealing with a particular subject. The teaching, it is more than that, just we are giving the information about a particular subject. Hagagi anta teachers ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ an awareness of the necessary occupational and educational information. ಎಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಜ +2 ಲೆವೆಲ್, +2 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, SLC ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಆದಮೇಲೆ PUC ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಥ್ರೂ ದ MHRD ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ತುಂಬ ಫ್ಯೂ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 100% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಷೀನರೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಮಷೀನರೀಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ರೀಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಷೀನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ.
ಈ ವುಡ್ಡಿಗೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪೈಪ್ಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ 40 lakhs 50 lakhs 1 crore 2 crores ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ? ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ ನೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ರಾದರ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ MA MSc ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗದೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ರೂ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 10th ಏನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. +2 ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ಮೇಗೇನು, 10th ಆದ್ಮೇಗೇನು. So occupational and educational information. Develop a broad realistic view of the various educational training and occupational opportunities. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಅದರ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು. ಸೊ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಡೆವಲಪ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. And the last one, help the student to obtain and interpret the information he or she needs in making specific plans for his or her future career. So later matching, this is a ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ವಾಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಿಕಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಥ್ರೂ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್. That is one of the objective. Okay, these are the things. These service needs to more emphasized at the secondary and higher secondary levels. Very important. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ BEdಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. BEdಗಂತೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ that is most important. The various aspects inform to the students through this service are about the job or occupation position, duties performed, educational and professional requirements, conditions of works, rewards offered, promotional avenues, etc. Such information are collected and disseminated by the guidance worker in the form of career talks, conference, etc. ಸೊ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೆಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಕೆರಿಯರ್ ಟಾಕು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು, advertisements, pamphlets, like this you can do it in a different way. So those things I will discuss in the fourth unit, sorry. So this is about occupational information. Till now we were discussed about very important guidance services, orientation, pupil inventory service and occupational information service. In the next upcoming video, remaining guidance services I will going to discuss. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.